how are you today? We are going to talk about first conditional. Do you know what's the first conditional? جملات شرطی. We have different conditional sentences. The first one is first conditional. جملات شرطی نوع اول رو میخوایم یاد بگیریم. So let's go to know more about this new grammar. First conditional. جمله شرطی نوع اول. So first we should know that when we can use first conditional. We use first conditional to talk about something that might happen in the future if a condition exists. پس جمله شرطی نوع اول رو زمانی استفاده میکنیم که میخوایم راجع به چیزی صحبت کنیم که ممکنه اتفاق بیفته در آینده. Might happen in the future اگر if اون شرطه برقرار باشه، وجود داشته باشه. جمله شرطی نوع اول به این تعریف میگن to talk about something that might happen in the future if a condition exists. So, what is the structure of first conditional sentences? First, we have if clause, عبارت if. Then we have a comma. Look at here, this is comma. And then we have main clause, عبارت اصلیمون. Look at this sentence. If a condition exists, the result will be true. اگر یک شرطی وجود داشته باشد، نتیجه اتفاق می افتد یا حقیقی خواهد بود. The result will be true. So let's have some real examples together with these first conditional sentences. So now look at this example. If you study, you will pass the exam. اگر شما مطالعه کنید، پس این عبارت if clause ما هستش، عبارت if ما هستش، مثل استراکچر که گفتیم. if clause عبارتی که if در آن وجود داره. If you study این شرط ماه. اگر شما مطالعه کنید، درس بخونید، you will pass the exam. شما امتحانت رو پاس خواهی شد. You will pass the exam. پس first conditional رو همونطور طبق تعریف زمانی استفاده میکنیم که اگر یک شرطی وجود داشته باشه، حقیقت پیدا کنه، اتفاق میفته. First conditional to talk about something that might happen in the future if a condition exists. اتفاق میفته اگر شرط انجام بشه. If clause, then we have comma, and then we have main clause, عبارت اصلیمون. If you study, you will pass the exam. So pay attention that in if clause, the tense that we use, the verb that we use, it has to be present. فعلی که توی عبارت if استفاده میکنیم حتما باید زمان حال باشه. حالا اون present میتونه simple present باشه، میتونه continuous present باشه یا perfect present. یعنی هم میتونه حال ساده، حال استمراری و حال کامل باشه. Main clause. The verb in main clause has to be future. فعلی که توی عبارت اصلی استفاده میکنیم باید زمانش زمان آینده باشه. Future. حالا مثل present حتما نباید simple, continuous یا perfect باشه. Any type. هر structure as future. Any type plus modal verb. In main clause, we should use future tense in any type and modal verb as
فعل‌های کمکی مودال ورب که بهشون میگفتیم هم توی عبارت main clause میتونیم استفاده کنیم. Modal verb like should, for example. So, with this structure, we know this and this total structure. Now, let's have another example together. Okay, the first example is if he doesn't call, you should tell me. If clause عبارت ifمون it should be present, doesn't is simple present. You should tell me main clause. After if clause we should write comma. Should is modal verb like the structure that I told you. If he doesn't call, you should tell me. اگر او بهت زنگ نزد حتما بهم بگو. یک جمله شرطی. The next example. If we win, we will be celebrating soon. Win, present, will be celebrating, future. If we win, after if clause we should bring comma. اگر ما بردیم در حال جشن گرفتن خواهیم بود به زودی. If we win, we will be celebrating soon. So pay attention. After if clause we should write comma. After if clause. Our if clause sentence should be present. Win, doesn't, they are present tense. And our main clause, it should be future. Will is future. Modal verb is again future. So pay attention. Now, one thing you should know about first conditional sentences. If you study if clause, comma, present study, you will pass the exam. Main clause, future. So after if clause we should bring comma, but we can change first conditional sentence. You will pass the exam if you study. پس میتونیم اول main clause رو بیاریم و بعدش if clause یا همون عبارت if رو، اما هر موقع اول عبارت if رو، عبارتی که داخلش if اگر هستش رو آوردیم حتما باید بعدش کاما بیاریم. در غیر این صورت احتیاج به آوردن کاما نیستش. Yes, this is the grammar. If you study, you will pass the exam. اگر مطالعه کنی امتحانت رو پاس خواهی شد. You will pass the exam if you study. امتحانت رو پاس خواهی شد اگر که مطالعه کنی. So, have a nice day.